There was a time when we thought space was infinite, but now the launch of countless new satellites is changing that fast. More than 100 million pieces of space waste are already floating around the Earth today, ranging from debris the size of a school bus to tiny parts of discarded satellites and rockets. Every now and then, one of them falls through the Earth's atmosphere. At a speed of around 7 kilometers per second, every collision in space causes a chain reaction. Data traffic more and more often uses satellites, and this creates a kind of gold rush in space. The world has never needed so much connectivity, and space is the only way that we can make this happen quickly. But how can we clean up the Milky Way, and who will do it? Ik wil gewoon niet in een wereld leven waar ruimteafval bestaat. Ik wil niet wakker worden over 25 jaar en vastzitten in een planeet terwijl er nog zoveel te ontdekken is. This is Backlight. Welcome to the big space cleanup. Ik liep door de studio heen en de ontwerpers waren bezig met nieuw onderzoek. En ik zag ergens in mijn rechter ooghoek een soort zwarte afbeelding met heel veel witte stipjes en een soort grote dot in het midden. En ik vroeg aan die ontwerper van, wat is dat? Toen zei hij, dat is ruimteafval. Dat is de space waste die op dit moment rondom onze aarde heen draait. Ik zei, that's crazy. En dat was dus eigenlijk voor het allereerst dat ik ermee in aanraking kwam. En aan het begin zag het eruit als een soort Jackson Pollock, hè? Een soort abstract schilderij. En toen realiseerde ik me, nee, dat is eigenlijk de aarde omringd door onze eigen troep. Ruimteafval is de junk die wij achterlaten in het heelal. 8,1 miljoen kilo. 29.000 stukjes groter dan 10 centimeter. En het ziet er prachtig uit, hè? Een soort universum en ontdekken. Het spreekt de verbeelding aan. En aan de andere kant kijk je daarnaar en denk je, jeetje, wat ranzig. En waarom accepteren we dit als realiteit? Ik ben zo van een wiskundeleraar, dus ik wil altijd graag dingen oplossen. Hè? Alles is een soort puzzel. Juist dat iets een heel groot probleem is, zoals vieze ruimte. Dan denk ik, ja, wat kunnen we doen om onszelf eruit te ontwerpen? What you see here is actually the beginning of the first space waste lab, where we have the history and the future of space waste. And as we continue here, most of the satellites and the debris, etc., of course, are tracked. So we have the information, 29,000 particles larger than 10 centimeters, projected here. I think 88% of society has no idea that it's there. This is like an example of the space junk. This is an oxygen tank. And these are the impact models. It goes 7 kilometers per second, more or less. So even a tiny particle basically is a bomb. So I think phase 1 is visualization and making people aware. Phase 2 is fixing it. Very simple. It's a problem, we need to fix it. Designer Daan Roosegaarde discovered the flying space debris only 2 years ago, but space experts have been aware of the problem for 40 years. The European Space Agency, or ESA, is now working together with Studio Roosegaarde to finally get this issue on the agenda. I'll give you a little bit of an update of your new visions. Yes. Why is ESA interested in the work of Daan Roosegaarde, such a huge institution and a design studio? I think it's a match made in space, in a sense, because I think we can help some of these ideas with our own knowledge and technology. The largest smoke-free tower in the world. So it sucks it up in the top, cleans it, and then releases it. Cool, it's but like a satellite in a way. This is the first tangible instance I see of carbon capturing. Italian-born Franco Ongaro was himself once an astronaut on the shortlist for going into space. But instead, he became ESA's technology director. Space waste has been giving him sleepless nights for years. Why is space waste a problem? A satellite moves at 7 kilometers per second. And at that speed, anything bigger than a couple of centimeters, it's a bomb.
you can imagine a very delicate structure of a satellite all of a sudden being hit by a projectile coming at 10 kilometers per second. In a second, you have a few tons of material becoming a cloud and continue moving at 7 kilometers per second. That's pretty scary. It is, especially if you're an astronaut on the space station, for instance. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone detached. You must detach. If you don't detach, that arm's going to carry you too far. What people may have seen is Gravity, the movie. Is that what it's like? Well, of course, a movie is a movie. I can't breathe. I can't breathe. It's a good way to highlight the problem, but reality is always a little bit different. This is a one-to-one copy of our Columbus module. So currently, astronauts are in space in this environment. Yes. Right now, I think there are 3 on orbit. We track all pieces of debris bigger than 10 centimeters. So the space station itself does what we call evasion collision avoidance maneuvers. So it will either rise its height or lower its height to avoid a collision. So when there's a warning for a conjunction with a big enough piece, space station will get out of the way and avoid collision. If this capsule was hit by a sizable piece of space debris, what would you feel? I think it would feel like presumably a very loud noise. I would expect alarms would go on all over the place. Ground will start assessing the damage. Some weeks ago, there was a little leak on board the space station. So they woke up the crew and they told them to go around and look for this leak. And therefore, the crew then went outside the space station to actually repair the hole for good. But this is kind of a pre-warning of what it would look like. NASA engineer Donald Kessler described the space waste problem as long ago as in 1978. It was named after him, the Kessler syndrome. It's like when you and I were a boy, you don't want to clean up your room, eh? Like you want to watch television and eat popcorn. Cleaning up is not fun. So I think, and that's sort of the lab we're working on now, the Space Waste Lab. How can we sort of upcycle it and add a new value to speed up this whole process? Because otherwise, to be honest, I don't think we're going to make it. We'll be trapped in your I wouldn't say invention, but your discovery. Yeah. I think, yeah, and that's something that I think really should be paid attention to as well. Yeah, the Sentinel-1 satellite, they were very open about the fact that one of their solar panels was hit, and they happened to have a camera on that satellite so that they could actually see where it hit, and it caused the satellite to start spinning. Kessler is eigenlijk een van de wetenschappers die als eerste heeft berekend dat als we zo doorgaan met ruimteafval genereren, stukjes van satellieten en raketten, er zoveel botsingen komen die nog meer stukjes genereren, dat we uiteindelijk een soort laag van junk om onze aarde heen creëren die nooit meer goed komt. En hij is een van de eerste die dat heeft berekend en aangetoond en heeft gezegd, jongens, als we zo doorgaan binnen 25, 30 jaar, dat is al best snel, zitten we vast in onze eigen troep. En dat was denk ik een soort wake-up call voor heel veel mensen. Het gaat dus een directe impact hebben op jou en mijn leven. Straks met de 5G, al je GPS, je WhatsApp, je communicatie, je conversatie, gaat via die satellieten. En dat vind ik heel fascinerend. Het ruimteafvalprobleem lijkt heel ver weg, maar het is tegelijkertijd onze intieme communicatie met elkaar. Telecom businesses now increasingly look up to the sky and into space for their data traffic, says Ongoro. How are space and the future of data connected? If data is the oil of this century, then satellites are the pipelines, the refineries, and distributors or the gas stations of that data.
So satellites are more and more important in data distribution, data fusion, and data acquisition. On the Côte d'Azur, we meet entrepreneur Candace Johnson with Cess Astra, godmother of the European satellite industry and heiress of Westar, who launched the first private commercial satellites in the USA. I've always done privately financed, commercially oriented satellite systems and launchers. Once you got that satellite into orbit, it was a cash cow. I really do believe that we are now experiencing the golden era of space. And I've been fortunate to be in space ever since, it was created in 1957 with Sputnik. I was 5 years old. And I've seen how we have evolved and how space has evolved. And today, I used to maybe sing this song 20, even 30 years ago, and it was still far away, fly me to the moon, let us go to Jupiter and Mars. But today we can do this. My father was working on the Apollo mission and on the first satellites for the United States in Washington, D.C. at the White House for President Kennedy and President Johnson. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. He then started the first private domestic satellites for the United States, Westar. And he gave me a little toy Sputnik with Santa Claus inside to put on the Christmas tree. Because it can be controlled, we can position it so it always has the same face towards the Earth, like this. He came to my class and he said, one day we will have satellites and we will be able to use them for telecommunications, for television, for education, for entertainment. And when we have wars, we will have wars with satellites and we will have peace on Earth. And really, from that day on, I thought satellites could do everything. And why is this the golden age? The world has never needed so much connectivity, so much interconnectivity, and so much interactivity. And space is the only way that we can make this happen quickly. Now is the time for space. Through the miniaturization that has been happening of all of the components, be it smaller satellites, be it smaller launchers, we are experiencing a democratization of space so that everybody is really being able to contribute to space. So it is the golden era. When I was 6, I made my own transistor radio. Today, I fully expect that people, when they are about 12, they'll already start, making their own rockets, making their own CubeSats. And if you were to do a nanosat, we might be looking at €1,000. So now what we are doing is to make certain that we capture the potential of this for the universe. And I'm not talking just about planet Earth. I'm really talking about the universe. And today, as we now are putting into place the rules and the highways for the next golden era of space, we must keep in our mind that we must protect our space assets. From a distance, it's a little bit like it's all cowboys out there now, taking the Wild West. We used to be cowboys.
We used to be cowboys. That's what made America great. We're outer space cowboys, rounding up the stars, skipping off the moonbeams, settling down on Mars. So modern-day space cowboys are not superpowers, but private enterprises launching satellites of all shapes and sizes, chasing opportunities in space. France has a sizable space industry and is the only European country that can launch rockets from its airbase near the equator. Thales Alenia Space is a business with a €1.7 billion turnover, employing 7,500 people. They produce satellites for customers all over the world. Could anybody order a satellite with Thales? Yes, for sure. And obviously there are two different type of customer. The government customers, military, defense customers, and civilian customers. For civilian customers, we see a lot of different applications, observation of the Earth, environment, science also, industry are very interested in order to survey their infrastructure, oil and gas industry in particular. Because with satellite, you see your infrastructure everywhere in the world, in real time. The military superiority tomorrow will probably come from space. And today you have to know that already 80% of information used by military forces of US, of Europe, countries, France, Germany, are coming from space asset. Tomorrow it will be almost 100%. So without this information, the forces will be almost useless. In the future, how do you see our connectivity? Today we are connecting people with people. It's what we call telecommunication. Tomorrow we'll connect people with objects in order to survey your house, your car, your whatever you want. And also Internet of Things, which is a new market. And more there will be application for satellite in the daily life of people. But people are not aware of it. Like the self-driving car? Yes, obviously, because for self-driving car, a lot of information will be conveyed through satellites. So it will be very important, and it will be a big market for us, by the way. We see more and more very small satellite, cheaper satellite. So the barrier of entry in terms of technology is shrinking because of this. We are speaking of a satellite of 50, 70 kilograms. To be compared to the big satellite that we are currently doing with a weight of 5 or 6 tons. And since there are more and more small satellites in low orbits, what we call LEO and MEO, that means at 1,000 kilometer altitude and 10,000 kilometer altitude, obviously there are more and more risks to have a collision between two objects. And there are a lot of objects today in space. Dan gaan we nu aftellen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Almere is eigenlijk het begin van het Spaceways Lab, waarin we buiten real-time door middel van een soort gigantische lijnen van licht aantonen waar het ruimteafval op dat moment boven je hoofd is. En dat zijn punten tussen de 200 en de 2000 kilometer hoogte. Als je een soort piramides die dat heelal afscannen en als ze een stukje zien, dan raken ze elkaar. En wow, het is precies daar. Nee, ja. Ja, nou heeft hij hem. Cosmos 2251 DEB. 1044 kilometer hoogte. Ja, en dan gaan de stralen die gaan naar de coördinaten die bij dat stuk depris horen. Dus dit zit nu op een kleine 1000 kilometer hoogte. Het meeste komen we de Chinezen tegen, hè? Chinezen en de Russen. Cosmos, ja. Ik denk Russen, ja. Er wordt heel veel de lucht in gelanceerd. En dat gaat nog veel meer gebeuren met die CubeSatellites, die kleinere satellieten. Er zijn heel veel kleine bedrijven die gewoon willen groeien. En ja, opruimen. Ja, eerst maar even overleven. Van ieder stukje ruimteafval groter dan 10 centimeter is precies bekend waar het is. Het heeft ook allemaal een naam. En die informatie hebben we eigenlijk verwerkt in een softwareprogramma.
Hier verzamelen we eigenlijk de informatie van 29.000 stukken groter dan 10 centimeter. En al die informatie komt allemaal real-time samen. En die stuurt eigenlijk die lijnen van licht aan. Dus de nearby orbit afval zit op paar honderd kilometer hoogte. Dus als je de auto zou pakken, zou je dat in 3 uurtjes kunnen bereiken. Wat kun jij nou als kunstenaar, ontwerper bijdragen aan de oplossing van dat probleem? Ja, nou, ik ben zeker niet slimmer dan de mensen van ESA of NASA, want die zijn echt heel slim. Maar net zoals iedereen zitten die ook vast in een eigen koker, in een eigen zwarte gat, in een blinde vlek. En dat verbreden van die horizon, dat is de kracht, denk ik, ook van design en van kunst. Om die verbeelding terug te brengen. Want we gaan niet veranderen door middel van cijfers. Daar geloof ik niks van. We gaan veranderen doordat we een nieuw beeld over die toekomst geven. Wat is dit? Dit is een stukje ruimteafval. Het lijkt op een pleister. Het is een beetje vies, maar ook wel een beetje mooi, toch? En dit is dus gewoon, hoe is dit dan weer op aarde beland? Door een van de astronauten die de Hubble-telescoop, die was het zonnepaneel een soort van aan het repareren. En dat brak af en toen heeft het eigenlijk een soort van met de hand gepakt en weer teruggebracht. Waar? Ja, mazzel. God. Echt mazzel. Ja. Ja, want ze gaan heel hard, hè, dat afval. Ze gaan heel hard. Ja. 27.000 kilometer per uur. Ja, dus, per uur? Ja, dus dat is gewoon een bom. Ja, je ziet ook wel dat er heel veel krasjes en butsjes en vlekjes op zitten. Dan denk je dat je vrij in de ruimte zweeft, maar dan zit je gewoon in het midden van de troep. Ik denk dat wat Daan doet heel erg goed is, omdat het bewustwording creëert. Want dan kunnen we ook meer politiek draagvlak krijgen om het probleem aan te pakken. Space law expert Tanja Masson-Svan has been looking into space waste for years. Can international law help with the big space cleanup? Van wie is dat ruimtepuin? Ruimtepuin blijft eigenlijk altijd eigendom van de staat die de satelliet heeft gelanceerd of het bedrijf. Dus het moment dat een satelliet niet meer werkzaam is, heeft geen invloed op de eigendom. Er zijn op het moment geen regels die verplicht stellen om rommel in de ruimte op te ruimen. En dat is eigenlijk ook waardoor we al 60 jaar zomaar alles de ruimte inschieten en het niet opruimen. Er is nu een grote commercialisering aan de gang. Dus er komen steeds meer satellieten en daardoor wordt het steeds voller in de ruimte. Wat vindt u nu zelf ervan? Wie moet het opruimen? Ik denk dat je toch naar een soort polluter pays beginsel moet gaan. Dus de vervuiler betaalt. Dat is ook zo in het hele internationale recht, zie je. Dat zie je ook in het recht van de zee, in milieurecht op andere gebieden. Dat er steeds meer bewustwording is dat we onze eigen rommel moeten opruimen. En heel langzaam gaat dat ook in de ruimtevaart daar naartoe. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. As there are no international regulations as yet, and polluters are not obliged to clean up after themselves in space, there's a proliferation of businesses looking for bounty in space. They're facilitated by governments. The enterprising Minister Schneider of the tiny European state of Luxembourg rolls out the red carpet for them. When I became Minister of the Economy in 2012, I knew that the country was developing new activities in order to diversify a little bit from the financial center. So I was looking for something which nobody else does yet in the European Union, and I found that the space sector could be very interesting. Actually, you know, when I'm talking about new space activities, it's more space exploitation than space exploration. Schneider, a social democrat, wants to help startups to mine valuable raw materials on other planets, to be used on Earth, or even for printing new settlements on the moon. But what's more, we are going to launch an investment fund, venture capital fund, in the next 3 months, which will be able to invest directly into these companies as well. Quite an enterprising government. Yeah, actually, we try to manage this country a little bit like a big company, and you know, in a company you need investments in order to get a return on these investments. And I think that's a little bit the reason for the economic success of our country as well. Who owns space? Yeah, actually, the United Nations Treaty says that space belongs to humankind.
But you know, if you bring stuff down to Earth and it belongs to everybody, that's not really a good business model. So when we put in place our legal framework, we made a parallel to the United Nations Treaty on the Oceans, where the oceans, no country has the right to possess the oceans, but you can go there, you can fish, and you can commercialize your fish, and that's exactly what we did for space. But can Luxembourg decide that on its own? Well, the United States did as well, and nobody complained, and they did it in 2015. We voted our law in 2017, and there were actually no complaints. And Luxembourg is really bigger in space than on Earth. Isn't it funny that it's one of the biggest countries in the world and one of the smallest countries in the world, USA and Luxembourg, that have a legal framework for exploiting space? I think it's not funny. I think it's weird because you know, the European Union should not leave this to the United States or to China or to Japan or other countries which are really aiming very high in this initiative. The European Union needs to have a strategy on how to use space in an economic way. Space as a mining colony. One of the Luxembourg government's oldest business partners is satellite company SES, hidden away in the forests of the Grand Duchy. Now, many people visit us here on the hill in the forest. It's a very remote place, but at the same time, it's one of the hubs of international global connectivity because we're running the biggest satellite fleet from here. There's a lot of services for institutions, for governments, security, civil use, defense, and so on. So all these things are taking place on our satellites, and of course we have to make sure that we can say to all our customers, you can be 100% sure that nothing will happen to the transmission, it will be in order. So that's what we make sure here. We were thinking cross-border right away, and we were thinking also commercial interest right away. So actually what happened is that Luxembourg gave the orbital rights that it has in space to investors, kept a stake in it as a country, and said, go, do a business with it. When you look at the forecasts of what connectivity is needed, you know, we are only at the beginning of a curve that goes up like that. 5G, cloud-based business, and so on. There is a huge need of connectivity, and we are only at the beginning of it. And if I'm a cyber hacker and I want to disrupt data traffic, this is where I need to go. Well, you won't get here. And also, you have to say, you know, the nice thing about satellite and the security of satellites is that you don't reach them, right? Physically, you can't go there. Yeah, like you can dig out a cable, but you can't touch a satellite. It's too far away. That makes that those who really need highest secured signals like to use satellites. "5G networks, mobile edge computing, the Internet of Things." As global demand for cloud-scale connectivity is set to skyrocket, SES is leading the industry with new capabilities, the world's only medium Earth orbit or MEO system. The main problem is the huge distance that data has to travel in space, causing delays in communication. How does time play into this? Time or latency has to do with the distance that a message travels from when it's transmitted to where it's received. And so if you've been on a voice call connected over satellite, you will have experienced that latency, that delay associated with that phone call. So the big innovation in space over the last several years is bringing the satellites closer to the Earth. That's the only way that you can cut down on that delay. Geostationary orbit is 36,000 kilometers away. Medium Earth orbit's only 8,000 kilometers away. And so sending information to a medium Earth orbit satellite, you get the response much more quick, much faster. And actually information travels through space faster than it travels through fiber. As a customer, you won't know whether you're connected over a satellite or over a terrestrial link. And our job now is making those two worlds seamless, bringing those two worlds together.
So there are numerous plans to launch constellations that are even closer to the Earth than our medium Earth orbit constellation. One of the challenges that brings is the closer you are to Earth, the more satellites that you have to launch. And having lots and lots of satellites is not necessarily an advantage when you talk about the many thousands, because ultimately it's quite expensive to launch satellites into orbit. But it's getting crowded there. I mean, there are collisions, there's debris. The closer you get to the Earth, the more that's true, because the space is more restricted there. You have more stuff there, whether that be, you know, satellites that have been launched, but also debris from previous launches. Everything tends to congregate in low Earth orbit. It's also where we have astronauts. Ik wil gewoon niet in een wereld leven waar ruimteafval bestaat. Ik wil niet wakker worden over 25 jaar en vastzitten in een planeet terwijl er nog zoveel te ontdekken is. Ik denk dat woorden zoals duurzaamheid en circulair 5 of 8 jaar geleden nog heel erg gingen over dingen minder doen. Hè? Minder vliegen, minder douchen, gerecycled karton en dergelijke. Dat gaat nu over meer doen, over slimmere vliegtuigen bouwen. Over zorgen dat je water real-time recycelt terwijl je aan het douchen bent. Dus er is een nieuwe generatie die denk ik de levensstijl, de duurzame levensstijl ook veel meer als een nieuwe standaard ziet. Ja, natuurlijk gaan we niet vervuilen. Ja, natuurlijk moeten die oceanen schoon zijn. En die zien schoonheid, hè, niet zozeer in de woorden van een dure Louis Vuitton-tas of een Ferrari of een duur horloge, maar als schone lucht, schoon water en schone energie. En dat zijn de echte waardes en de echte values of today. Je kijkt naar buiten en je snapt die wereld niet. Hè? Dus je ziet luchtvervuiling, je ziet files, je ziet space waste opbouwen. En het is eigenlijk heel complex en naar en niet per se heel optimistisch. En dat gevoel van urgentie is nu. En dat was 5 of 6 jaar geleden heel anders. Ja. Aan de andere kant, er zit een enorme kracht in dingen maken. In zeggen van, nou, laten we dan dingen maken die wel vooruitgang bieden. Of een soort van hoop, of een soort stapje de goede richting in. Dus je moet heel veel gaan schrapen, gaan weggooien. Voor de schoonheid. En op een gegeven moment denk je, oh, oké. Dit is het. While in Rotterdam, the brainstorm sessions about cleaning up space debris are well underway, in Luxembourg the issue is not exactly top priority. Lux Space, a brand new player, thinks there's more money in gathering data. LuxSpace is a Luxembourgish provider of small satellites, what we call microsatellites. Those are satellites in the area of between 50 and 150 kilograms, carrying different payloads in the area of 20 to 80 kilograms. What can you do with the microsatellites you build? We focus on communication, Earth observation. The satellite which is about to be launched in summertime is the ESA satellite. This satellite carries so-called AIS payload, which stands for Automatic Information System. And this payload collects signals sent by 200,000 ships worldwide to produce global maps of ship positions around the world. That's a big advantage of satellites because we go around the world and we can see all the planet on a regular basis. And the customer will operate the satellite, will be the owner of the data, and will do his own business with this data. Can anyone, any individual buy a satellite? Anyone can buy a satellite, yes. It's just a matter of money. How much does it cost? It should be a few millions for quite a complex payload. But it's possible now to give myself for my birthday a very small one. The cheapest one, Hubert? Yeah. CubeSat? Tens of... CubeSat 20K. 20K? Plus launch? Yeah. And what can you do with that? Beep. Beep. What do you mean? Beep. Send a signal to your birthday. Can anyone remove a satellite? No. At the end, we just hand over the satellite to our customers and they become the owner of the system. It's not in our hands to bring it back to Earth.
According to a report by Digital Trends, Elon Musk is taking the first steps of his long-outlined plans to launch low-orbiting satellites to beam high-speed internet to people around the world as part of a program called Starlink. In a letter posted to the FCC's website earlier this week, SpaceX announced that the first satellites of what is eventually meant to be an entire fleet will go into orbit this weekend. The experimental satellites named Microsat-2A and -2B will be launched on one of SpaceX's Falcon 9 rockets. SES in Luxembourg also does business with the American billionaire Elon Musk. He recently got permission to launch another 7,000 new satellites into space without a return guarantee. So where will they go when they're finished with? Are there any solutions yet for cleaning up space debris? There's a lot of focus now about how do you make sure that you responsibly dispose of any satellites that you launch. And so, yes, it's a challenge for the industry, but I think it's a manageable one. But how? Because where do you leave your old satellites that are out of service? Yeah, so we have an obligation to make sure that we move our satellites into what's called a parking orbit, so into an orbit where it's very well known and everybody, understands that that is where a satellite should be placed when it's at the end of its life. Graveyard orbit is what it's referred to in the industry. And so this is where, certainly from a geostationary satellite operator, you move satellites into geostationary orbit, which is quite a long way away from any orbit that's going to be useful for the planet going forward. For the lower Earth orbits, it's actually possible to move the satellites into the atmosphere and actually have them burn up in the atmosphere and verify that indeed that has happened. There's a third way, which is actually sending up specially designed vehicles that can collect some of the most potentially harmful debris. Technical solutions abound, but nobody likes cleaning up, least of all when it costs money. With his Space Waste Lab, Roosegaarde is looking for new solutions. He is working with ESA scientists, but also with students. So, space waste. He hopes they will come up with some out-of-the-box ideas. Er zijn heel veel concepten, die zijn er al. Ja, zoals netten, lasers. Ja, en, maar wie betaalt het? Nou, stel je voor, je wordt wakker en dit is wat je ziet. Ja. Je internet doet het niet. Nou, kut. Met als resultaat paniek. Het probleem van space waste is wel eentje die ons allemaal aangaat. Al voelt dat misschien niet zo. Mm-hmm. En het gevolg daarvan is dat er eigenlijk gewoon ook geen geld voor... Nobody cares. Ja. Maar het moet wel ergens op de politieke agenda terechtkomen. Maar het is grappig dat je de hel zoekt in de politiek. Ik vraag me af of je het daar moet zoeken. Ja? Ja. Toch? Of heb je daar een specifieke keuze voor gemaakt? Nou ja, en het gaat om heel veel geld. Het geld wat je daarvoor nodig hebt zal waarschijnlijk... zou je niet terug kunnen verdienen. Duidelijk, ja. We moeten op een andere manier gaan nadenken over wat we willen met die ruimte en hoe we met elkaar daar afspraken over maken. En wat interessant is, de eerste ontwerpen zijn heel erg soort van fallies, een soort van mannelijke macho-vormen, raketten, space shuttles, heel robuust. En je ziet de oplossingen die nu komen. De netten om het ruimteafval op te vangen zijn ook veel meer een soort van kwalletjes of spinnenwebben. Dus het is, qua design is het heel interessant dat het heel erg gaat van een soort robuust, degelijk, monumentaal naar veel organisch, veel meer leren van natuur, biomimicry. Het wordt steeds vloeibaarder. It's a marvelous night for a moon dance. Neath the stars up above in your eyes. Ik ben op een missie. Op een missie voor schoonheid. Schone lucht, schoon water, schone energie. En ik denk dat we in een wereld leven waar er helemaal geen gebrek is aan geld of aan techniek. Maar misschien een gebrek aan verbeelding over hoe we willen dat die toekomst eruit ziet. We zijn hier in Dubai voor het Space Waste Lab. Happiness Street. Dat is wel cool. Dat vind ik zo mooi als je Dubai van een afstand ziet. Dan heb je een beetje dat wazige van dat woestijnstof erin. Een sprookje. Kijk, we zijn midden in de woestijn. Nu. Dus zonder techniek zouden we letterlijk gewoon... Ja, is het einde oefening. Heb je geen airconditioning meer, geen watervoorziening. Dus ja, het zit in hun aderen, letterlijk. Dus alles wat je ziet is hier een kunstmatig landschap. Maar het is wel een land wat nieuwe ideeën,
waardeert en daar ook in investeert. Dat is wel heel bijzonder. Roosegaarde is in Dubai to find investors for phase 2 of his project, the actual disposal of space debris. Op dit moment is er 8,1 miljoen kilo aan ruimteafval wat rondzweeft in de ruimte. En daar zijn we dus mee bezig met ESA om dat met een soort net op te vangen. Dat is een technisch verhaal. Als we het aantrekken naar de aarde, verbrandt het in de aarde-atmosfeer. En krijg je dus licht. Dus afval is licht. Kunnen we kunstmatige vallende sterren maken als een alternatief voor het vuurwerk wat ze nu jaarlijks doen? Aan de ene kant ruimen we het heelal op en aan de andere kant heb je een soort waanzinnige performance waar je naar kijkt. Home is waar de laptop is. Hoeveel nachten per jaar slaap je in een hotelkamer? Ik ben nu, denk ik, 4 nachten, 4 dagen in Rotterdam per maand ongeveer. Ja, dus heel veel op pad. Je bent een soort nomade met een creditcard in die zin. Maar soms word je wel eens wakker inderdaad in de ochtend en met al die tijdzones weet je niet precies of je een koffie wil of een cocktail. Je kan zeggen, ik heb een idee, maar dat is helemaal niet zo. Het idee leidt je. Je volgt het idee, je geeft je over aan het idee. Soms moet je jagen, soms moet je stil zijn. Soms moet je boos worden, soms moet je rusten. Dus het is een soort eindeloze pingpong met die wereld om je heen. Je ziet het nooit in politieke termen. Nou, we hebben wel eens gekeken naar politiek. Eigenlijk wat politiek moet doen is een beeld omschrijven of formuleren over de toekomst. Wat goed is. En daarna moeten ze terug gaan rekenen. Oké, dus wat moeten we nu gaan doen? Beleid, uitvoeren. En dat lijkt wel alsof dat een soort van weg is. Het is een soort, ik heb gelijk, jij hebt gelijk. En het zijn allemaal korte termijn belangen. Het is heel erg rammen. Maar hoe blijf je zo optimistisch? Wat doe je met negatieve gedachten? Nee, het is niet optimistisch. Het is helemaal niet optimistisch. Het is juist een soort hyperrealisme. Dat we in een wereld leven die aan het crashen is. De stijgend zeespiegel, CO2, files. Kijk naar buiten, man. Het werkt niet meer. En dus als we niet investeren in nieuwe ideeën, ja, dan raken we onze humaniteit kwijt. Of wordt het een elite voor een heel klein groepje mensen en de rest heeft gewoon dikke pech. Dus als je schoonheid en verwondering en performance kan koppelen aan duurzaamheid, als je van space waste, ruimteafval, een nieuw soort droom kan maken. Ik denk dat dit juist een van de weinige plekken in de wereld is waar een project zoals dit gerealiseerd kan worden. Dat is echt mijn gut feeling. There's a lot of money in Dubai, but you have to work hard to get it. Je moet heel erg in netwerken denken. Van wie, wat, en wie heeft er belang bij en wie vindt het tof. En zij moeten er ook wat aan hebben en jij moet het. Dus het gaat heel erg over die win-win creëren. Some investors show a cautious interest in Roosegaarde's ambitious plan. We believe that we live in a world where design can improve life. It's not so much that there's a lack of money or technology, but sometimes there's a lack of imagination or of leadership to do it. So once you can show what can be done, it's sort of... Yes, eye-opener. So this is Earth, and this is the junk around it. We're like, that's crazy. Then we say, we should do something about this. It's very weird that we accept pollution in this kind of scale. Crazy, huh? And so now we go to phase 2, where we're capturing it and upcycling it. So we take a net, we have a satellite, we grab it, it's being pulled to the Earth, it hits the atmosphere, then it burns, like a meteorite. But if we do that in a controlled way, and we can determine the timing, we can create artificial falling stars as a replacement for polluting fireworks. Yes. I think Dubai is spending 8.1 million euro on fireworks every year. Yes. Very polluting, and to be honest, once you've seen one, you've seen them all. Yes. So why not spend it on doing something good? Exactly. Impressive. I think that's the new world that everybody's craving for. Unbelievable, honestly. Yeah. What we need now is 8.1 million euro and a non-cloudy night. I think it's doable. I think so too. And that's why we're here. Amazing. Cool. Night's magic seem to whisper and hush. Het is natuurlijk enorm complex en berekening en calculatie. En, het is nog nooit eerder gedaan. Dus er is altijd een kans op falen. Dat hoort erbij. Maar ja, daar moet je mee dealen. Maar er is ook een kans op succes.
Dus dat duiveltje en dat engeltje, dat zit op mijn schouder. Hè? Die babbelen heet het met elkaar. Maar ja, worden we nou gedreven door nieuwsgierigheid of door angst? Ja, liever het eerste lijkt me. Ja, toch? Zeker. Is het ook een beetje bluff in die zin? Ja, het is een soort vooruitgeschoven werkelijkheid, denk ik. Je hebt een droom, je hebt een idee en dan wil je het realiseren. Maar voor mij bestaat het al. Ik sta al in die woestijn naar die vallende sterren te kijken, hoor. Voor mij is het er al. We moeten het gewoon alleen even gaan maken. Ja. But what about the politicians? France is ahead, introducing a new kind of polluter pays legislation for all new satellites launched from 2020 onwards. We have to take care urgently of this problem. And to be honest, we are not today taking care of it seriously. And why is that? Why is that? Because, it's always the same thing. We are awaiting that of a catastrophe or a big problem in order to react. Now, who is going to pay for this extra cost to make the satellites sustainable? It's a good question, because at the beginning of the day, nobody wants to pay for it, because it's a big amount, it's a big bill to take care of this problem. And obviously the private companies, especially the telecom satellite operators, probably they cannot afford to take care of the problem. So my personal opinion is that only countries can take care of it. So private corporations pollute the space and taxpayers have to pay for cleaning it up? It's not only private companies, because governments, the big powers, they send not hundreds but dozens of satellites per year. The civilian part is only a minor part. If we don't regulate the activities in space, if the United Nations don't regulate, we will for sure have the same problems in space once we produced over here on Earth. So we need this regulation. But you do not oblige companies that shoot satellites into the sky to bring them back, right? No, not yet, but this needs to be regulated on a worldwide basis. Otherwise, you will destroy your company, which you're obliged to do so. That's a question of competitivity. But as of next year, France will already be doing that. Let's wait and see. You don't believe that? Well, I want to see the model. I want to see how they oblige them and what the effect will be. Nature has solved the problem long before us. Exactly. If you go into an ecosystem, there's no waste. Yeah. So it's very interesting. Everything is being reused by some other piece. I like that all the solution that your colleagues at ESA were working on. They look like either a spider web or like a chameleon, like a... Who will pay for cleaning up space waste? Like for all other types of waste, I think we all will have to pay one way or the other. We're now paying a little extra to have plastic bags in the shops. We pay a little extra for our electronics to make sure they can be properly disposed of. One day, the use we make of space will have to pay somehow for cleaning up the act as well. It's a little bit the same problem of the plastic in the sea. Sea is so big, everybody throws his junk in the sea. And now all of a sudden we got islands of plastic floating in the sea. Didn't we know this? Of course we did. Did we do anything to stop? No, we didn't. Now we have a big problem and we're looking for solutions. So it's a little bit of the same issue. The Dutch astronauts which went to space, they all came back a bit enlightened. Eh? Absolutely. They all started to talk about sustainability. So I love this idea that when you go to space, it changes you, like in a physical way, but also in a mental way. Absolutely. So maybe this is the future of humanity, that if we want to, save planet Earth or save humans, we just ship them all to space, get them enlightened, and they come back.
Dit is heel mooi, hè? Hoe die wind eigenlijk dat landschap, die natuur dat landschap vormt. En, het is zo stil. Dat is heel gaaf. Ja, ik denk dat dit wel een hele goede plek is voor die vallende sterren. Zo, lekker wijd. Geen wolken. Heel belangrijk. Nee, over 2 jaar, hier. Het zweeft nu iets van bijna 3000 stukjes boven ons hoofd in dit gebied. Ja. Ik ben hier ook een paar keer 's nachts geweest. En al die sterren. Dus als je daar op een bepaalde manier ervoor kan zorgen dat die ruimte zichtbaar blijft, hè, gedeeld wordt, maar ook bewonderd wordt, ja, daar wil ik wel onderdeel van zijn.